How to steal an election. If you want to learn, then the 40% Commission Sarkar, which has stolen the money of people of Karnataka, is now attempting to perfect under Mr. Basavaraj Bommai the art of stealing the right of electorate to vote. कांग्रेस के रहनुमा रणदीप सिंह सुरजेवाला, सिद्धरामैया, डीके शिव कुमार, एमबी पाटिल, रामलिंगा रेड्डी और बेंगलुरु के एमएलएस की जानिब से एक प्रेस रिलीज़ जारी की गई है जिसमें धोखाधड़ी, नखाली या इम्पर्सोनेशन, वोटर डेटा की चोरी और बम्बई और बीबीएमपी की साजिश बेनकाब करने का दावा किया गया है और ये भी कि बीजेपी हुकूमत इलेक्शन प्रोसेस को भी करप्ट कर रही है। 40% कमीशन सरकार ने अब इंतखाबी अमल को भी ख़राब कर दिया है। प्रेस रिलीज़ में मज़ीद कहा गया है कि चीफ मिनिस्टर बसवराज बोम्मई बीजेपी हुकूमत और उसके अहदेदारों, बीबीएमपी और इलेक्शन अथॉरिटी वगैरह जमहूरियत को पामाल करने के जुर्म में मुलव्वस हैं। इस साजिश का खुलासा ये है कि आम वोटर्स को उनके हक़ राय दही से महरूम कर दिया जाए और इंतखाबी फहरिस्तों को खुफिया तरीक़ों से टैंपर किया जाए। बीबीएमपी के इंचार्ज वज़ीर जनाब बसवराज बोम्मई पर जिम्मेदारी सबसे पहले आयद होती है और उनको मुस्तफ़ी हो जाना चाहिए या फौरी तौर पर बरतरफ किया जाना चाहिए ताकि आज़ादाना और मुनसिफाना तहक़ीक़ात की जा सकें। इसके बाद बीबीएमपी और इलेक्शन अथॉरिटी के चीफ कमिश्नर और दीगर तमाम अफसरान पर जिम्मेदारी आयद होती है जो अपने काम से समझौता कर लेते हैं। कर्नाटक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की बराह रास्त निगरानी और कंट्रोल में कम से कम 30 दिन की मुद्दत में ही मुनसिफाना तहक़ीक़ात मुमकिन हो सकती हैं। लाहिज़ा करें सालार डिजिटल की रिपोर्ट। To highlight a simple thing, how to steal an election. If you want to learn, then the 40% Commission Sarkar, which has stolen the money of people of Karnataka, is now attempting to perfect under Mr. Basavaraj Bommai the art of stealing the right of electorate to vote. I want to tell all fellow Kannadigas, your vote, your right to elect a representative is now being stolen by Mr. Basavaraj Bommai and his government. Fraud, impersonation, stealing voter data, and conspiracy of Mr. Bommai and BBMP now stands exposed with documentary evidence. Election process is now being corrupted by the 40% Commission Sarkar. Shocking expose has now revealed that those sitting in the citadels of power, including the Chief Minister, Mr. Basavaraj Bommai, they are overtly and covertly responsible for theft of voter data, for fraud and impersonation. Chief Minister Basavaraj Bommai, his officials, his government officers, BBMP people and the election authority in Karnataka, they are all partners in crime, in trampling democracy and in stealing people's right to vote. That's the summary of our submissions before people of Karnataka today through you. And there are some facts I want to give to you. Chief Minister Mr. Basavaraj Bommai is in charge minister for BBMP. Chief Commissioner of BBMP, Mr. Tushar Girinath, is also the electoral officer for Bangalore. So he is CM and minister in charge, he is Chief Commissioner of BBMP and election officer both. A private entity by the name of Chilume Educational Institute, I'll call it a private entity, they apply for permission to conduct voter awareness. Sure enough, first permission is given for Mahadevpura assembly and then for all 28 assemblies in the Bangalore by a government order of 20th of August 2022, a copy of which we are sending to you.
The most intriguing part of this application is that this voluminous work, this private entity with zero experience of voter awareness, requiring hundreds and hundreds and hundreds of people to go to every house, they want to do it for free to the government. They say we'll do it free of cost. This entity, as also two other entities, one Chilume Enterprises Private Limited and one DAP Hombale Private Limited. I am sure the word rings a bell to you. I repeat, DAP Hombale Private Limited, if I am pronouncing it correctly. They have common directors and owners. The common link being a gentleman called Krishnappa Ravi Kumar. What does the other two companies do? They publicly profess, if you go to them, they say we are election management companies. And the interesting part they say, and I quote unquote, they say we do EVM preparation. Please mark, EVM preparation for political parties. I have heard EVM preparation by government for elections. I have never heard a company which does EVM preparation for political parties. That must be a unique first. And it doesn't end here. They also offer temporary polling personnel from every branch of government. So, you want a particular officer, that's how I understand, simple English, and I can be wrong for I come from a village, you may know it better. If I say I can provide all election officers for you, that's what it means. And they do so not for government, but for political parties. The same company also runs a voter app, private survey app called Digital Samiksha. And the company claims that Digital Samiksha app provides services to political parties as represented by Mr. Shiv Kumar, to MPs, to MLAs, to corporators, to aspirants. Fair enough, somebody is doing a business. On being granted permission to do voter survey for entire Bengaluru by the order of 20th of August 2022, they commit the first fraud of collecting voter data by impersonating themselves as block level officers, BLO. Booth level officers, sorry. Booth level officers. Booth level officers, as we all know, are government officers responsible for conducting verification of votes, addition, deletion. And they do so in cahoots with, obviously, the minister in charge, who is Mr. Bommai himself, BBMP, which is controlled for last 3 years by BJP government and Mr. Bommai in absence of elected representatives, and the election authority. They also issue them BLO cards. Next time you will find in Mr. Bommai's government, somebody will issue a IAS officer, principal secretary to CM card to a contracted employee. And they will say these 100 are secretary science, secretary technology, etc., etc. These are the cards that they issue. These are the set of cards that they issue. Each one of them has word BLO printed on them. Posing as officers of Government of Karnataka, what they proceed to do is they go house to house and they collect information for every voter, their caste, gender, sex, address, marital status, Aadhaar card number, email, cell phone number, all this they take away. And what do they do with this information? They don't upload it on Garuda, the app which is of Election Commission of India.
They upload it on Digital Samiksha, which is an app owned by a private company for commercial payment for use by MPs, MLAs, corporators, political parties. They upload it there. This is the third crime they commit. Number one, impersonate themselves as government officers. Two, issue fake identity cards to everybody. Three, go and collect information from a voter which they cannot do. And four, upload that information onto their own digital app so that they can sell it for commercial gain. They also subcontract, number five, this work to agencies across Bengaluru. So I give it to him, to him, to him, to him. So while I am committing murder, I am also subcontracting murder to 10 other people. You also go and commit murder on my behalf. And voters, gullible voters, simple voters of Bengaluru, they give information thinking they are all government officers. Last fact is the proximity of this so-called kingpin Krishnappa Ravi Kumar also to a senior minister in the government, a former deputy chief minister. That is apparent from some pictures that have now since yesterday come into public domain. And they are here, I want to show them to you. This is the gentleman in front of you. And these are the birthday celebrations, making him eat cakes, etc. To anybody in public eye, this proves a very intriguing relationship. After all, a deputy chief minister or a senior minister doesn't go to feed you cakes or come to your birthday parties ever. There must be some reason. And lastly, all these companies are situated in Malleshwaram, which is the constituency of the minister. 16th, 17th class. And when one set of journalists confront them, they say we are backed by influential politicians in Karnataka. So friends, the fraud, the impersonation, the identity theft, the dishonest misappropriation of property, misuse of stolen property, criminal breach of trust, criminal conspiracy, and many other offences Mr. Ponnanna and others have pointed out, they are now apparent on part of minister in charge, Mr. Basavaraj Bommai, who is also the chief minister, government officers, BBMP officers, and sadly, election authority. Our questions, we have some questions from them, and then I will ask PCC President and CLP leader and other colleagues to take over. Question number one to Mr. Basavaraj Bommai. Who permitted a private entity, Chilume, to act on behalf of Election Commission and BBMP? Simple question to be asked. How were government orders 29 January, 20th August 2022 issued giving authorization to this private entity? They apply 19th August, they get permission on 20th August. Wonderful. They might as well applied on 20th August or 21st and got permission on 20th. Number two, Mr. Bommai, why was an advertisement not ordered to be issued by you as in charge minister, BBMP or the election authority, either one of the three, before giving election work to a private entity? It's like the Morbi Bridge, if I may compare. BJP government in Gujarat is doing that and Mr. Bommai is doing it here. Why did you not advertise? Who recommended? There are, I am told, about 50,000 NGOs and such private entities in Karnataka. How did you dream
that came to your mind, who recommended this private entity in the first instance to you? Why was Minister in charge, Mr. Bommai-BBMP Election Authority? None of them checked the antecedents, the work experience of this private entity, and why did you not get alerted by the absolutely suspicious offer saying I will cover each household in entire Bangalore free of cost? I will charge no money from the government. Was it not enough to raise an alarm on the malintent of the entity? Does it not prove that actually minister in charge, the chief minister here, BBMP chief commissioner and the election authority all were in cahoots in stealing the electorate's right to vote? Number 3, how was a private entity permitted to collect personal information of each one of our Kannadiga brothers and sisters in all constituencies of Bangalore? Is it not a clear-cut theft? It's nothing short of theft, a breach of privacy, and a fraud played upon every innocent voter in Bangalore. Number 4, how can contracted employees of a private entity masquerade themselves as government officers of Karnataka and be also issued block level officers identity cards, booth level officers identity card? Under section 13B(2) of the Representation of People Act, only a government servant, a servant in semi-government entity or a local body can be a BLO, nobody else. That's the law. Parliament has written it. Then how are employees of a private entity being permitted to be booth level officers or BLOs in violation and negation and by rejecting the letter of the law as also its spirit? Can personal data of voters, sex, gender, age, telephone number, Aadhaar number, voter ID number, marital status, all other personal information, which is now protected by a right to privacy besides other things, can it be uploaded to a commercial private app, Digital Samiksha in this case, which advertises itself that they are working for commercial gain by selling that data? To whom? To political parties, to MPs, to MLAs, to corporators. They may be very well working for BJP, for they haven't given this data to Mr. Shiv Kumar or to Mr. Siddaramaiah. Is this a concerted attempt to steal the election? My last question, friends, is what is the relationship between Mr. Basavaraj Bommai, Mr. Ashwath Narayan and these three entities? And the very fact that the three entities are based in Malleshwaram, operating out of Malleshwaram, almost adjoining houses and streets, and the minister is going and celebrating and cutting cake for the person who's the principal accused, raises a finger of suspicion on his role and responsibility. The sum and substance of this conspiracy is to deny the ordinary voter a right to vote, commit fraud, commit theft, commit impersonation. All these offences have been already committed. And the responsibility lies first and foremost at the doorsteps of in charge minister of BBMP, which is Mr. Basavaraj Bommai. He must resign for being a conduit or a party or a patent or latent knowledge, someone having knowledge to this electoral fraud
that is being played right bang in the center of the most IT savvy city of the country and the capital of the state. Nothing less, nothing more will do. Of course, election authority is responsible, BBMP is responsible, Chief Commissioner is responsible, and there has to be an FIR against Mr. Basavaraj Bommai. He has to be arrested. Anyone else committing such a serious crime would have been arrested. If you are a journalist, if you had even done 5% of that, you wouldn't have got a bail for 3 months. Chief Minister has to go behind bars and a full investigation has to take place. I would now request my senior colleagues who has to do the investigation. This investigation, the guilty person is sitting at the topmost echelons of power prima facie. The rest has to come out in the investigation. So it has to be completed within 30 days under direct supervision of Chief Justice of the Karnataka High Court. Nothing more, nothing less. That's what the end of justice called for. And my compliments to all the journalists who have been pursuing this. My colleague Mr. Rizwan Arshad, George Saab, Ramalinga Reddy ji, many other friends, they have also been actively pursuing it. My compliments to them also. That an electoral fraud which would have led to stealing the election has been exposed. The matter is in People's Court. Party will take some necessary follow-up actions. Mr. Siddaramaiah, Mr. Shivkumar will speak to you about them. I also want to take your liberty because I have another engagement and they are here to answer all the questions. I now request CLP leader and PCC president to brief you. You are leaving or you will No, I'm going to take permission and go. When you answer the question. No, sir. Then may I respectfully say, both our PCC president, CLP leader, and people who have conducted their own investigation, the working president, our MLA, our senior colleagues are all here. I have only spoken based on what they have investigated and they have come out with. They are here to take every question. I would have been most happy. There was an important engagement, that's why I came, and because of me, the press PC was late. But that was the order from the party, so I have adhered to that order. I will now request my senior colleagues to speak. Sir, we will take every question, they will not go away. We want you to answer, sir. Just two questions, sir. Sir, the best person who knows the state is Mr. Shivkumar and Mr. Siddaramaiah. To answer your question. They know the state far better than me. They also know Mr. Bommai far better than me and his tactics of a Moni Baba and then stealing away the electorates. AICC ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದಂಥ ಸುರ್ಜೇವಾಲಾ ಅವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಹಗರಣವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. BBMP, Election Commission, District Electoral Official, ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಈಸ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ, ಬಸವರಾಜ್ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ. ಇವರು ಒಂದು ಖಾಸಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ NGOಗೆ ಮತದಾರರನ್ನ ಜಾಗೃತಿಗೊಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ, ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಖಾಸಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ವಹಿಸ್ತಾರೆ. ಅದರ ಹೆಸರು ಚಿಲುಮೆ
ಚಿಲುಮೆ ಎಜುಕೇಶನಲ್, ಕಲ್ಚರಲ್ ಅಂಡ್ ರೂರಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ. ಇದರ ಮಾಲೀಕರು ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ರವಿಕುಮಾರ್. ಇವರು BBMPಗೆ ಬಹುಶಃ ಇದು ಒಂದು ಸಂಚು. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು, BBMP ಕಮಿಷನರು, ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಸೇರ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಚು ಇದು. ಅವರು ಅರ್ಜಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನಾವು ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವೋಟರ್ಸ್ನ ಜಾಗೃತಿಗೊಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮತ್ತೆ ವೋಟರ್ಸ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದು ಏನು ಫ್ರೀ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಫ್ರೀ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್, ನಮ್ಗೇನು ಕೊಡಬೇಡಿಯಪ್ಪ, ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಗ 20 ಆಗಸ್ಟ್ 2022 ಈ BBMPಯ ಕಮಿಷನರು ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಕರೆದಿರಲ್ಲ, ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟೇ ಕರೀದೇನೆ ಒಂದು ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಗೆ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಡಿಲೀಷನ್ನು ಅಡಿಷನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತೆ ಮತದಾರರನ್ನು ಜಾಗೃತಿಗೊಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಯಾರನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ? ಅವರು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಕರೆದು ಖಾಸಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಅವ್ರಿಗೇನು ಅನುಭವನೂ ಇಲ್ಲ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾರ್ಡ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ BBMP ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಕಾರ್ಡ್, BLO, ಬೂತ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫೀಸರ್. ಪೀಪಲ್ಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಕ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಅಲ್ಲದೇನೆ ಬೇರೆ ಯಾರು ಕೂಡ BLO ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಪೀಪಲ್ಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಕ್ಟ್ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಅಲ್ಲದೇನವರು ಅಥವಾ ಅರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಅವ್ರು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆಯವ್ರು ಯಾರು ಖಾಸಗಿಯವರು ಆಗಲ್ಲ. ಇವರು ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ರವಿಕುಮಾರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರದೇ ಆಗಿ ಮಾಡಿ ಅವ್ರನ್ನ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಖಾಸಗಿಯವರಿಗೆ. ಅವ್ರಿಗೆ BLO ಬ್ಯಾಡ್ಜ್ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಕಾರ್ಡ್ನ. ನೀನೇ BLO ಹೋಗಪ್ಪ ತೆಗೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ಇಟ್? ಇಂಪರ್ಸನೇಷನ್ ಅದು. It's a total impersonation. It's an offense punishable under the Indian Penal Code. That itself shows that these people are dishonest people. Impersonating the ಖಾಸಗಿಯವ್ರನ್ನ ಇಂಪರ್ಸನೇಟ್ ಮಾಡಿ BLO ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಟ್ರೆ, what is the message go to the people of the state? What is their intention behind this? Their intention is dishonest, fraud, impersonation. ಇಂಥವ್ರಿಂದ ಮಾಡಕ್ಕಾಗ್ತದೆ. ಇವರು 20ನೇ ತಾರೀಕು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ 16, 11, 22ನೇ ತಾರೀಕು 22, 16, 11, 22 ನಿಮ್ಮ ಇದನ್ನ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡಕ್ಕೆ, ಅದನ್ನ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕಾರಣ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಕಾರಣ ಹೇಳಿಲ್ಲ. Mr. Basuraj Bommai is behind all these things.
I will read it. ನೀವು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ವೈಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನ ಟರ್ಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ನಿಮ್ಮ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ನ ಟರ್ಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. So for which Mr. Basuraj Bommai is directly responsible for the corrupt electoral process. ಅದಕ್ಕೆ ಇವರಿಗೆ ನೋಡಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಬರೀ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇಲ್ಲ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇಲ್ಲ, ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನಡೆಯಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆನ ವಾಮ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಮಾಹಿತಿ ಎಲ್ಲ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದೇ ಸ್ಟೇಟ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದು ವಾಮ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನೆಲ್ಲ ಆಟ ಆಡಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಈ ತರ ಫ್ರಾಡುಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಥೆಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ವೋಟರ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಈ ತರ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಕ್ಷಮ್ಯ ಅಪರಾಧ. ಸೊ ಈ ಅಪರಾಧದ ಹಿಂದೆ and help of the affairs. Basuraj Bommai is chief minister iruvaga. How can he continue as a chief minister? How can he continue as a chief minister? He should resign immediately. We will lodge a complaint against Mr. Basuraj Bommai, the Commissioner of Bangalore Corporation, BBMP, and others today only, to arrest Mr. Bommai. So our party has decided to lodge a complaint. If the FIR is not registered, then we will take further steps. So we demand Mr. Bommai should resign. He has no moral right to continue because he is the head of the helm of the affairs. And a case is to be registered against him. And officials also. And he should be arrested. The other persons will be who are conspired with Mr. Bommai, they should also be arrested. And the entire investigation should be done by, under the supervision of Honorable Chief Justice of Karnataka High Court. That is our demand. Never happened in the history of Karnataka so far. This type of fraud has never happened. This type of conspiracy never happened. This type of theft never happened. This type of conspiracy and fraudulent act never happened by the government, by the Chief Minister himself. See, please ask the questions after D.K. Shivkumar speaks. We have been investigation. We have started this investigation from last 1.5 to 2 months. We are in public life last 40 years. I think this stealing, having corruption in all levels have been seen. But today,
the Election Commission of India, which is a body with highest respect which we have seen. The electoral officer whoever in the state, always supposed to be a senior IAS officer. Okay. ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡೋಣ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ರಾಜಕಾರಣ ನಾವೆಲ್ಲ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಕರಪ್ಷನ್ ನ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ, ಕೆಲಸ ಕೊಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ, ಕೆಲಸ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ, ವಿವಿಧ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಲಂಚ ಅವತಾರನ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಲಂಚ ಅವತಾರ ಬಿಜೆಪಿಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಬನ್ನಿ ದಿನಕ್ಕೆ 1500 ರೂಪಾಯಿ ನಿಮ್ಗೆ ನಾನು ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಒಂದ್ ದಿನಕ್ಕೆ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ದಿನಗೂಲಿ ಯಾರಿಗೆ? ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಅಂತ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಅವರ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಒಳಗಾಗ್ತಾರೆ ಅಂತವ್ರನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 17ರಿಂದ 18,000 ಜನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ನಿನ್ನೆ ಕೂಡ ನಾನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಸ್ದೆ. ಅವ್ರ ಆಫೀಸ್ ಮುಂದೆ 2,000 ಜನ 2000 ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಕಾರ್ಡ್, ಎಲ್ಲರೂ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೋಗಿ ಯಾವ ಮನೆ ಖಾಲಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಮ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಒಂದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಓಟನ್ನ ತೆಗೆದಾಕೋದು, ಮತ್ತೊಂದು ಅದೆಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರ ಏನೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಮಾಡೋ ಜೊತೆಗೆ ಖಾಲಿ ಮನೆ ಇರೋದು, ಖಾಲಿ ಅಡ್ರೆಸ್ಗಳಿಗೆ ಬೇರೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಮಾಡಿ ಅದು ಅವ್ರದೇ ಆದಂತಹ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದಂತಹ ಆಪ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಬೇಕಾದವ್ರನ್ನ ಗೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ನಂಬರ್ ವೋಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದೊಂದು ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ವಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕೂಡ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ. ಒಂದು ಸರ್ಕಾರ, ನಮ್ಮ ಏನು ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಕಮಿಷನರ್ ತುಷಾರ್ ಗಿರ್ನಾರ್, ನಾವೇನೋ ಬಹಳ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೈ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ನಾನೇನು. ಬಟ್ ಅವರು ಇಂಥ ಒಂದು ನೀಚವಾದಂತಹ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಮಾತು ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ನಮ್ಮ ಲೋಕಲ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮಾತು ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಕೈ ಹಾಕಿದಾರಲ್ಲ, ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಬ್ಯೂರೋಕ್ರಸಿಗೆ, ಆಮೇಲೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಡಳಿತ ಹಿಂದೆಲ್ಲ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಮಣ್ಣು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಭೂಮಿ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದು ಬರೀ ಬೆಂಗಳೂರು ಒಂದರಲ್ಲೇ ಇದು ಚಿಂತನೆ ನಡೀತಾ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಅವರು 8ನೇ ತಾರೀಕುವರೆಗೂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, 8, 9ನೇ ತಾರೀಕೊಳಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇನ್ ಬೇಕು ಅಂತ. ಎಲ್ಲರ ಕೈಲೂ ಸತತವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕೆಲಸನ ಇವತ್ತು ಮಾಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ. ಆರ್ಟಿಕಲ್ 324 ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಯಾರು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಲ್ ರೋಲು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದೆ, ನೀವು ಅದನ್ನ ಗಮನಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. 325 ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅವರು ಇದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಯಾರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಲಿಜಿಬಲ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಅದು ಕೂಡ ಹೇಳಿದೆ. 326 ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಸೆಕ್ಷನ್ 28 ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಆಕ್ಟ್, ಈಗ 13A 13C ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಯಾರಿಗೆ ಈ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಇವರು ನಮ್ಮ ರಿಟರ್ನಿಂಗ್ ಆಫೀಸರ್ ಇವರಿದಾರಲ್ಲ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಿಟಿ ತುಷಾರ್ ಗುಜ್ನಾಥ್, ನಿನ್ನೆ ಇದಕ್ಕಿದ್ದಂಗೆ ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಿನ್ನೆ. ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಪಾಪ. ನ್ಯೂಸ್ ಮಿನಿಟ್ ಹೆಣ್ಮಗಳು ದಿ ನ್ಯೂಸ್ ಮಿನಿಟ್ ಪಾಪ ರಾಜೇಂದ್ರನ್, ಧನ್ಯ ರಾಜೇಂದ್ರನ್
ಅವರು ಪಾಪ ಅವ್ರದ್ದೇ ಆದಂತ ಒಂದು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಮಾಡಿ ನೆನೆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮವರು ಹೋಗಿದ್ದಾಗ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಒಂದಷ್ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಬೇರೆ ಮೀಡಿಯಾ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ತುಷಾರ್ ಗಿರಿನಾಥ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಏನು ಅಂತ. ದಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ವೈಲೇಟೆಡ್ ದಿ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪರ್ಮಿಷನ್. ವಿ ಅಪೀಲ್ ಆಲ್ ದಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ನಾಟ್ ಟು ಶೇರ್ ದಿ ವೋಟರ್ಸ್ ಐಡಿ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ವಿತ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಆಫ್ ದಿ ಟ್ರಸ್ಟ್. ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಈಗಾಗಲೇ ಆಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ? ಯಾರ ಮೇಲೆ ಇವರು ವೈಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು FIR ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ದೀರಿ? ಎಲ್ಲಿ ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ? ನೀವು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಏನಾದ್ರು ತಿಳಿಸಿದ್ದೀರಾ? ಹೋಮ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ತಿಳಿಸಿದ್ದೀರಾ? ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ತಿಳಿಸಿದ್ದೀರಾ? ಯಾರು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ನಿಮ್ಗೆ ಇದನ್ನು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹಕ್ಕಿದೆಯಾ? ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಇದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಲಂಚ ಅವತಾರ ಇಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಮತದಾನದ ಮತವನ್ನ ಸೇರಿಸಲಿಕ್ಕೆ, ಸುಳ್ಳು ಮತವನ್ನ ಸೇರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಜಿನೈನ್ ಆಗಿರುವಂತ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ, ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಮತವನ್ನ ಕಿತ್ತಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು, ನೀವು ಅವ್ರಿಗೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇಡೀ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಕಗ್ಗೊಲೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಈ ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ, ಒಂದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ರೋಡಲ್ಲಿ ಒಂಬಾಳೆ ಕಂಪನಿ ಅಂತೆ, ಒಂಬಾಳೆ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಂತೆ. ಅದು ಹಿಂದೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ಒಂಬಾಳೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ಈಗ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿ ಚಿಲುಮೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಚಿಲುಮೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಚಿಲುಮೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ನಾವು ಡೀಟೇಲ್ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದಿದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಸೀರಿಯಸ್ ಫ್ರಾಡ್. ಇದು ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದು ಚರ್ಚೆ ಆಗಬೇಕಾದಂತ ಒಂದು ವಿಚಾರ. ನಿಮ್ ಕೈಲಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಗೆಲ್ಲಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ವಿ ನೋ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ವಿನ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್. ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಸಮೂಹದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಈಗ ನೀವು ಕೋರ್ಟ್ 31 ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಇಂಥ ಫ್ರಾಡ್ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳೇ, ಇಂಥವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ನಂಬ್ಕೊಂಡು ನೀವು ತಿಳಿದು ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ಏನಿತ್ತು, ಇದು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಗಿ ಇವತ್ತು ತಾವು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಆದ್ರಿಂದ ನಾನು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡೋದಿಷ್ಟೇ, ಕೂಡಲೇ ಇದನ್ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಲ್ ನಮ್ಮ ಏನು ಕಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಆಮೇಲೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರು, ಇದನ್ನ ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ಗೆ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಅಥಾರಿಟಿ ನಿಮಗೆ ಇದೆ, ಆಟೋನಮಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ನಿಮ್ಮದು. ನೀವೇ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ನಮ್ಮ ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಅವ್ರ ಕೈಲಿ ಇದನ್ನ ನೀವು ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕೂಡಲೇ ಯಾರು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಲ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಯಾರ ಹತ್ರ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇದೆ, ಸುಮಾರು ಸಾವಿರಾರು ಜನ, ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವ್ರ ಮೇಲೆಲ್ಲ FIR ಆಗಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೂ FIR ಆಗಬೇಕು. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮೇಲೂ ಆಗಬೇಕು, ಕಮಿಷನರ್ ಮೇಲೂ ಆಗಬೇಕು. ಯಾರು ಇದನ್ನ ಪ್ರತಿ ತಾಲೂಕು, ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೆಲವು ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಸಾವಿರಾರು ID ಕಾರ್ಡ್ಗಳು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಾಟಾ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಸ್ಟಾಪ್ಡ್. ಇದನ್ನ ಏನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಹೊಸದಾಗಿ ಒಂದು ಏನೇನೋ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಕಳಿಸಿದ್ದೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರಕ್ಕೆ. ನೀವೇನೋ ಬಹಳ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಇದೇನ ನಿಮ್ಮ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆನ್ಸಿ? ಇದೇ ನಿಮ್ ಕಳ್ತನ? ಮತದಾನದ ಹಕ್ಕನ್ನ ಇವತ್ತು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಕಗ್ಗೊಲೆಯನ್ನ ಇವತ್ತು ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇದರಿಂದನೇ ಎಲ್ಲಾ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ನೀವು ಗೆಲ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಅವ್ರು ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನಾವು EVM ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. EVM, CCTV, EVM ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಇದೇ ತಾನೇ ನಾವು ಬಿಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಈ EVM ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಅದು ಕೂಡ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು EVM ಅನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರಂತೆ. ಇಂಥ ದುಷ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ನಾವು ಬೆಳಗ್ತಲ್ಲುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಇವತ್ತು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ತಮಗೆ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ನಾನು ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇನೆ, ಇದು ದಯವಿಟ್ಟು ಇದು ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ವಿಚಾರ ಅಲ್ಲ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ವಿಚಾರ ಅಲ್ಲ, ಇಡೀ ದೇಶದ ಒಂದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಒಂದು ಕಗ್ಗೊಲೆ, ಆಗಲೂ ಲೂಟಿ.
ಮತದಾನದ ಹಕ್ಕನ್ನ ಮಾರಂಥದ್ದು, ಮತದಾನದ ಹಕ್ಕನ್ನ ಕಿತ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಈ ಕೆಲಸವನ್ನ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಎನಿಥಿಂಗ್ ವಿ ಆರ್ ರೆಡಿ ಟು ರಿಪ್ಲೈ ಟು ಯು. ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನೋಡಿ, ಇವನು 1500 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾನಂತೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬಂಗೆ. ಅವನು ಲೆಟರ್ ಬರ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ನಾನು ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಕಮಿಷನರ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಈ 40% ಕಮಿಷನ್ ಸರ್ಕಾರ? He tells he is going to give 1500 rupees every day for a BJP worker. He writes a letter to the corporation that will do free service. Voluntary. I will also do free service, Mr. Tushar Girnar. My party workers are there. We are also having trust. We will also do for the entire state. We will be more transparent. We will not sell the data to anyone, don't worry. How did he get that money? Where did he get that money? Who is the trust? Who is behind this? Who are the ministers? ಈಗ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಹೊಂಬಾಳೆ, ನೋಡಪ್ಪ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ನೀವು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ತಮಗೆ ತಾನು ನಮ್ರತೆಯಿಂದ ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲ 16th ಕ್ಲಾಸು 17th ಕ್ಲಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಇವೆ. ಮಲೇಶ್ ಇದೆ, ಆಫೀಸು ಬೋರ್ಡು ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿದೆ, ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಹಿಡ್ಕೊ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು. ಹಾ, ಅವ್ರ ಮಾಹಿತಿ ಯಾರು ತಗೊಳ್ಳಿ, ಏನಾರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾವು ಅವ್ರಿಗಿನ್ನ ಮುಂಚಿದ್ವಾಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ? ಪಿತಾಮಹ ಅವರು. ಏನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಇಲ್ಲದೆ ಅವ್ರ ಬೆಂಬಲ ಇಲ್ಲದೆ ಇದು ನಡೀತದ? No, we knew that. I informed Mr. Rizwan very long back. Very long back. All of us can't do it. We had given information. We knew about what is going on. We knew that. We have come out. I would like to congratulate you. We still wanted some time to still go into the details. Still it is out. We had to act immediately with solid proofs. Proofs we have to come out. I myself have called in my own number to this office. I can give a detail. I asked them how it was, what it was, everything we have got. We know that they are using this entire political machinery and giving them the cards of identification card of the BBMP. This is not 1 card, 2 card, 5 card, 10 card. More than thousands of their party cadres, they are giving with it. They have officially offered 1500 rupees. When he is doing a free work, why is offering? That means 45,000 rupees a month. ಆಗಲೇ ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಮೊದಲು ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿ ಮಾಡಿದ್ರು, ಶಿವಾಜಿನಗರ. ಮಾದೇವಪುರ ಮಾಡಿ ಎಂಟೈರ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಸಿಟಿ ತಗೊಂಡ್ರು. ಅದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ 224 ಮತಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ವಿಸ್ತಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. They are not understanding this yesterday. They knew to September 28th. Are you going to ask the BBMP what were they doing for 1.5 months? Because the complaint first went on September 28th by another NGO. Samanvaya anta one NGO complaint ಮಾಡಿದ್ರು. See, already there were an internal fight between themselves also. Then one Samaya, one more NGO also asked, we are also eligible. Why not you are giving to us? They also. In the meantime, internally some political, their own groups also started within themselves. Sir, were they involved in voter revision also? Yeah? Only data collection, voter revision? No. See, it is voter revision. They are taking the data, they are entering on the digital, because an app has come out from the election commission also, they are entering. And if they find that there is a house which has been vacant from other different constituencies, they have a voter list with them from different constituencies. Suppose they know that in Rizwan constituency they will not win,
They are shifting some votes to the different constituencies. Entire state. They are deleting all the minority votes, all the scheduled caste vote, all the OBC votes, which they feel that they are not voting for them. They are identifying them, and they are in one house. If there is 5 votes, they are deleting 2 votes, and they are shifting 1 vote to some other section in the next booth. Suppose if there are 1,000 votes in that vote, there 3 votes will be there. Siddaramaiah wife name will be there. Siddaramaia's son, they are shifting it to some other vote. Siddaramaiah employee will be given to some other vote. So when he goes to the polling station, he will find only 3 votes. He will not have patience to look at the other. Then they will go back. They will feel that Gowda name is there. In Rajarajeshinagar, I am telling you, in one Rajarajeshinagar. If they know that Gowda name is there, entire Gowda's name has been removed, except 1 name or 2 name is there. All Vakaliga's names have been removed. All scheduled caste names have been removed. Minorities' names have been removed. They are making maps, detailed maps of constituencies also. Why do you think they are making detailed maps? And vacant houses. That is what I am trying to do. I only spoke. They are looking at the vacant houses. They want to bring voter list from some other place and fill to this place. Because in app we have given a permission. There is a separate app. Now they have come out with a separate app. Sir, there is also the reservation. No, not only private app. There is a government app. No, that is a private app. There is a government also app, which you himself can check into it. You can change your photo. You can change. See, earlier they had given some other photos. No, 15 years I had given some photo. My body language and everything has changed. Now I can have a new photograph, change that photograph and add that photograph. Even I can add your photograph also to my photo. Sir, the High Court has of course given more time to once again redo the work of the reserved constituencies. Do you think that this data that they have got could be used in that process as well? Everything, I think everything they want to change, including this mapping of the constituency, delimitation has been given to the private agency. Through private agency they have done. Simply the officers have signed it, that's all. Everything is been done by the BJP workers. ಈಗ ಇವರು ಮಾತು ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಮೊದಲೇ ನಾವು ಇದನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 6,000 ವೋಟರ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮನೆಗೆ ಒಂದೇ ಓಟ್. ಅದೇನ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಮೈನಾರಿಟೀಸ್ ಮೈನಾರಿಟೀಸ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಈಗ ಆ 6,000 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಲದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಿಟ್ರೆ 6,000 ಒಂದು ಮನೆಗೆ ಒಂದು ಓಟು, ಬಾಕಿ ಇರೋ ಓಟು ಇನ್ಯಾವುದೋ ಬೂತ್ಗೆ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ, ಪಕ್ಕದ ಬೂತ್ಗೆ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ನಾವು ಪೋಲಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ವೋಟರ್ ಲಿಸ್ಟ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ದು ಇಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಇದು ಸಾಲದು. ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಗೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಯಾರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರು ಬಿಜೆಪಿ ಅವರಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಜೆಪಿ ಅವರು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ ಕೂಡಲೇ ಇದನ್ನ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಡಾಟಾ ಎಂಟ್ರಿ ಸಮೇತ ಔಟ್ಸೋರ್ಸಿಂಗ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ನಮ್ಮ ಆಫೀಸರ್ಗಳಾಗಿ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಸಮೇತ ಬೇರೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಅದೇ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ವೋಟರ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಲೀಷನ್ ಆಗಿ ಅಡಿಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ವೋಟರ್ಗೆ ಅದು ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದು ಯಾವುದೂ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಪಿರೆನ್ಸಿ ಮಾಡಿ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲಕ್ಕಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನ ಇವತ್ತು ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಆಫೀಸರ್ಗಳು ಸಮೇತ ಆಫೀಸರ್ಗಳಿಂದ BLO ಅಂತ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು BLO ಅಲ್ಲ, ಅವರು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಅವ್ರನ್ನ BLO ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ನಿಜವಾಗಿ ಯಾರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಆಫೀಸರ್ಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ, ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಆಫೀಸ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇತ್ತು ಇದು ಆರ್ಡರ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಈ ತರ ಅವರು BLOಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಕಾನ್ಸ್ಪಿರೆನ್ಸಿ. ಈಗ ಮತದಾರರ ಓಟಿಂದ ಗೆಲ್ಲಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಈ ಸರ್ಕಾರ ಉಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗಿ ಇಂಥ ದೊಡ್ಡ ಕಾನ್ಸ್ಪಿರೆನ್ಸಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಆ ಮತದಾರರು ಯಾವ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ವೋಟ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಕ್ರಿಟಿಸೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರ, ನೆಲೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾರಾದ್ರು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸಗಳು ಈಗ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಏಜೆನ್ಸಿಗೆ ಇಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಈಗ ಇದು ಡಾಟಾ ಎಂಟ್ರಿ ಸಮೇತ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಈ ಔಟ್ಸೋರ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಔಟ್ಸೋರ್ಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇವತ್ತು ಸರ್ಕಾರ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.
ಏನಿಲ್ಲ, ಈಗ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೆಟ್ FIR ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲ ಇದ್ರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿದೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ FIR ಅನ್ನು ಹಾಕ್ತಿವಿ, ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ವಿ ವಿಲ್ ಫೈಲ್ ಇಟ್ ಆನ್ ದಿ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್. ಎಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಅಷ್ಟೇ, ಸ್ಟೇಟ್ ಕಮಿಷನ್ ಅಷ್ಟೇ, ಪೊಲೀಸು ಅಷ್ಟೇ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. and the owner of this ಕಂಪನಿ ಏಜೆನ್ಸಿ ಅವ್ರ ಮೇಲೂ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ನೀವು ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಬಿಡಂಗಿಲ್ಲ. ಈಗ ಇದೇನು ಬಿಜೆಪಿ ಅವರಿಗೆ ಹೊಸದೇನಲ್ಲ. ನಾನು ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಡಿಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಚೀಫ್ ಮುಖ್ಯಾಯುಕ್ತರು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮುಖ್ಯಾಯುಕ್ತ ಅಂದ್ರೆ ರೆವಿನ್ಯೂ ಆಫೀಸರ್ ಇಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿ ಅದು ಕೊನೆಗೆ ಮುಕ್ತಾಯುಕ್ತರು ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಡಿಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅದರ ಡಿಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಕೇಶವಕುಪ್ಪದಲ್ಲಿ MLA ಆಫೀಸಲ್ಲಿ, ಬಿಜೆಪಿ MLA ಆಫೀಸಲ್ಲಿ, MP ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅಲ್ವಾ? ಅನೇಕ ಸರಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ, ನೀವು ಕೂಡ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಇವು ಏಜೆನ್ಸಿಗಳು 3 ತಿಂಗಳಿಂದ ತನಿಖೆ ಮಾಡಿದ್ದಾವೆ. ಇದೇನು ಹೊಸ ಇದೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಆ ಚಾಳು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ಅವರೇ ಹೇಳಿದಾರ್ರಿ, ನಾನಲ್ಲ. ನಾನು EM ಅನ್ನ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ EVM ಮಿಷಿನ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಪರಿಣಿತರಾಗಿದ್ದೀವಿ. ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅವ್ರ ಅರ್ಜಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು BBMP ಮುಂದೆ ಕೊಟ್ಟವರಲ್ಲ ಅರ್ಜಿ, ನಮ್ಮನ್ನ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅರ್ಜಿ ಕೊಟ್ಟವರಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಇದನ್ನ ಆರ್ಡರ್ಸ್ನ. ಖಂಡಿತ ಮೇಕೌಟ್ ಅಲ್ವಾ ಈಸಿಯಾಗಿ. ನಾವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ, ಒಂದು ಪಕ್ಷ ಆಗಿ, ಅಧಿಕೃತ ಪಕ್ಷವಾಗಿ ಏನು ನಮ್ಮ ನ್ಯೂಸ್ ಮಿನಿಟ್ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಧ್ವನಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಭಿನಂದಿಸ್ತೇವೆ. ನಮ್ಗಿನ್ನ ನಾವು ಕೈ ಹಾಕಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಅವರು ಕೈ ಹಾಕಿ ನಮ್ ಜೊತೆ ನಾವು ಕೂಡ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೋ. ಅವರು ಇದನ್ನ ತನಿಖೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. They have done their best. I congratulate them. We will be with them. ತಾವು ಕೂಡ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಜನರ ಧ್ವನಿಯಾಗಿದ್ದೀರಿ. ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಸುಮಾರು 7,000 ರಿಂದ 8,000 ಜನಕ್ಕೆ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ ಈಗ ಬರ್ತದೆ. ಈಗೆಲ್ಲ ಈಗ 27ನೇ ತಾರೀಕುವರೆಗೂ ಟೈಮ್ ಇತ್ತು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 8ನೇ ತಾರೀಕುವರೆಗೂ ಟೈಮ್ ಇದೆ. ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ. ಯಾರು ಏನೇನು ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನೋಡೋಣ ಎಷ್ಟು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟು ತೆಗಿತಾರೆ, ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಹಿತಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಅವರು ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್ ಲೆಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದಾರಲ್ಲ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಕಾರಣ ಹೇಳಿದಾರ, ಅಥವಾ ನೀವು ಮಾಡಿರೋದನ್ನೆಲ್ಲ ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು ವಾಪಸ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದಾರ? ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಡಸ್ ಇಟ್ ಮೀನ್? ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ದೇ ಗಿವ್ ಎನ್ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಟು ಎ ಪಾರ್ಟಿ ವರ್ಕರ್? ಈಗ ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಅವರ ಸೂಪರ್ವಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ತನಿಖೆ ಆದಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸತ್ತವರೆಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಅವೆಲ್ಲ ಬಿಡಿ, ನಾನು ಮಿಕ್ಕಿದೆ. 40 ಅಲ್ಲ ರೀ, ಒಟ್ಟು 27 ಲಕ್ಷ ಮತದಾನ ಡಿಲೀಟ್ ಆಗಿರೋದು. ಈ ಹೊಸದಾಗಿ ಆಡ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಹುಡುಕ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಬೇಕೋ ಅದೆಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ ಬೇರೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ವಿಲ್ ರಿಪ್ಲೈ ಟು ಅದರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.